seeing you after so People long. on the waiting room, Srihari. ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து. ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆமாமா. பார்த்துன்னு சொன்னேன். கேப் ஆயிடுச்சு. ராம்ஜி waiting நிறைய room ல 3 பண்ணிட்டு பேர் இருக்காங்க. இருக்கிறாரு. John, hello. How are you? Ita. John, good evening, John. Bala. Good evening. I'm just joining in. Good evening to everybody. I see a lot of people. Good evening, John. Good evening. Good evening. Good evening. Very good evening. Good evening, President-elect John. Good evening, President-elect Innerview. 20 members have already joined. Has she joined? John, where is IT? Yeah. Is there next to John on the screen? There, she's over there. I can see her name here. I can't see her at all. She's in another phone, but she's here. She's there next to John. Hello, John Bala. பக்கத்து ஸ்கிரீன்ல பாருங்க. Okay, so we are good to start. Good evening, everyone. Upload to YouTube and mute everybody. Yeah, 1 second. I'll mute it. Okay. Good evening, everyone. We welcome you all to the meeting. We'll start with the Rotary prayer in the four-way test. I request Rotarian Praveen Raju to please read the Rotary prayer and the four-way test. Praveen, please unmute yourself and read. Rotary prayer. O God, creator of all things, father of mankind, we thank thee for inspiring our wonder with the principles of Rotary based on high ideals of morality. We implore thee to help us Rotarians to imbibe deeply the true Rotary spirit and for the laborious and labor incessantly for the establishment of peace and goodwill among all people, for elimination of all bars of color, creed and claim, for the removal of economic and social bars, and for the proper understanding of sanctity of human personality and the dignity of labors, so that all individuals, all families, and all nations may live in amity and fellowship and unite around the holy feet. And hail thee as though truly art our one true, eternal, and ever-loving Father. The four-way test. Of the thing we think, say, or do, it is the truth, it is fair to all concerned. Will it build goodwill and better friendship? Will it be beneficial to all concerned? Thank you, Rotarian Praveen Raju. We'll now proceed with the welcome song by my daughter Ananya. So it is a recorded song. I will play that now. கதை சொல்லுவான், வண்ண மலத்தொத்தை கத்தை தாளாட்டுவான், குரல் எடுப்பான், பாட்டு கேட்பான், பழம்புயை சங்கத்தை பாலூட்டுவான், பழம்புயை சங்கத்தை பாலூட்டுவான், பத்து வண்ண சிட்டு வண்ண பழம் குதுக்க, பத்து வண்ண சிட்டு வண்ண அலை குதுக்க, கண்ணங்களை காக்க வந்து மழை குதுக்க, கண்ணன் மொத்தம் கண்ணத்திலே முத்தம் குதுக்க, முத்தம் குதுக்க, தட்டி தட்டி நல கையில் மழை போலே, திக்கி திக்கி பேசுதயன் குயை போலே, அந்தி அந்தி தவைந்தாய் மதிமையே, ஐயோ ஐ ஐ ஐ ஐ நானோ. Hi, சொல்லுங்க எல்லாருக்கும். Hi. Okay, everyone can mute yourself if you want to speak. Okay, we are moving to the next agenda. அவ்வளவுதான். என்ன கொடுக்குறேன்? Shanti. இல்ல இல்ல அப்புறமா. So we move to the next agenda. Shanti. Reminiscing of 2020 by members and 2021 wishes. Okay, I request. Let me, Srihari, let me help you here. Please take care of Ananya. Now, since this is a year-end meeting, we thought that usually we could have met in the hall and we could have had more leisure time, free time, and we would have exchanged a lot of our views on the year gone by. So I now request, this is the difficult part, difficult part is to get people to talk on the Zoom platform.
So I request members to freely come and place your views on how the year 2020 has gone and what are your wishes and hopes for the new year 2021. So may I request our senior Rotarian Palani Sevil, past president, to kindly start off so that others can follow. You can unmute yourself and speak, sir. Yes. Good evening, President, Secretary, members, President and members in a will, and an annex. Now the 2020 New Year appo ella wish panna it is going to be a great year na. But unfortunately nobody knew நம்மளோட லைஃப் டைம்ல இப்படி ஒரு பேண்டமிக் நம்ம வந்து பார்த்தது இல்லை. இதுக்கு முன்னால கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், நம்ம பார்த்தது இல்லை. Anyway, we have crossed this, we are crossing this ன்னு சொல்லலாம். Successfully, நம்ம நினைச்சதை விட இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் சரி, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் சரி, இட் இஸ் ஹேண்ட்லிங் வெல். பட் இந்த இயர்ல ராம்ஜி வந்து பிரசிடென்ட் எலெக்ட்னு சொல்லும்போது ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது எங்களுக்கெல்லாம். அதாவது நியூ படம், ரஜினி படம் ரிலீஸ் மாதிரி வந்து அந்த இன்ஸ்டலேஷன் வந்து ரொம்ப கிராண்டா இருக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்த்தோம். பட் என்னன்னா கடைசியில அந்த இன்ஸ்டலேஷன் வந்து ஓடிபியில வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகிற மாதிரி வந்து சைலண்டா ரிலீஸ் ஆயிருச்சு. பட் என்னன்னா படம் ஹிட், அப்படிதான் சொல்லணும். இட் இஸ் கோயிங் ஆன் ரியலி வெல். நாங்க எதிர்பார்த்ததை விட நல்லா போயிட்டு இருக்கு இந்த வருஷம். நம்ம சேஞ்ச் அலோன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். நம்ம வந்து அக்செப்ட் சேஞ்சும் சேலஞ்சஸ் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும், ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இது வரைக்கும் நல்லா போயிட்டு இருக்குது. 2021 நல்லா தான் போகணும் நம்ம நம்புவோம். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you for your kind words. Can I request our community service director, Manoharan sir, if you are there, unmute பண்ணிட்டு நீங்க பேசலாம், வீடியோ ஆன் பண்ணிங்க. நான் வெளியே இருக்கிறதுனால தான் வீடியோ ஆன் பண்ணல. அவ்வளவு ஃபேக்டரிக்குள்ள வாய்ஸ்ல பேசுங்க, பரவாயில்ல. டிஸ்டர்பா இருக்கு. அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்ப அண்ணா சொன்ன மாதிரி 2020 எப்படி வரும், என்ன மாதிரி போகும்னு சொல்லி நம்ம ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 6 மந்த் அவ்வளவு அருமையா நம்ம நிறைய ப்ராஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா கொண்டு போயிட்டோம். என்ன பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு 6 மந்த் இருக்கு. இதை விட சிறப்பா பண்ணக்கூடிய ஸ்கோப் நம்மகிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுல ராம்ஜியோடைய எஃபர்ட் ரியலி வெரி குட். அண்ணா சொன்ன மாதிரி தான், அவங்ககிட்ட ரஜினி படம் மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணி எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்ப அதுக்கு அப்பாற்பட்டு எல்லா நடிகர்களும் சேர்ந்து வந்த மாதிரி கொண்டு வந்து அழகா கொண்டு போயிட்டீங்க இந்த லாக்டவுனை. கோவிட்ங்கிறது பெரிய விஷயம். யாருமே இவ்வளவு ஒரு பிரச்சனைகளை சந்திச்சு இருக்க மாட்டோம். எஸ்பெஷலி எங்களுடைய பிசினஸ்ல எல்லாம் நிறைய ரிஸ்கை ஃபேஸ் பண்ணோம். அதுல இருந்து எல்லாரும் ஓவர் கம் ஆகி இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு அழகா எல்லாரும் கொண்டுட்டு போறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். வரக்கூடிய 6 மாசம் இப்ப இருக்கக்கூடிய சப்போர்ட் மாதிரியே இன்னும் நல்ல முறையா பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு. ஓகே, தேங்க்யூமா. Thank you. Thank you. Can we have someone from the younger side? Sanjay, would you like to go? I am an youngster waiting here. Yes, John, President elect. No, after Sanjay. Good evening, everyone. Very happy to see a lot of faces today. நிறைய பேர் இன்னைக்கு வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். Of course, 2020 நம்ம வந்து பேசும்போது டெஃபினட்டா பேண்டமிக் சொல்லாம பாசிட்டிவா மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் தட் திஸ் பேண்டமிக், இந்த பேண்டமிக் வந்து நம்மளை அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய அஃபெக்ட் பண்ணலன்னு தான் சொல்லணும். அட்லீஸ்ட் வி ஆர் ஆல் ஹேல் அண்ட் ஹெல்தி. வி ஆர் சிட்டிங் ஹியர் டுடே டாக்கிங் வித் ஒன் அனதர். பிகாஸ் ஃபெப் எண்ட் மார்ச்ல அனௌன்ஸ் பண்ணும் போது இட் வாஸ் பேத்தட்டிக். ரொம்ப பயமா இருந்தது, வெளியில வர முடியல, யாருமே வீட்டை விட்டு வெளியே போகல. நம்ம அந்த டேஸ் நினைச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும். ஸோ ரொம்ப நம்ம கூடவே நம்மளே நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷன்ல இருந்தது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த இப்போ வரைக்குமே ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் இல்லை, வீட்டில தான் குழந்தைகளை வச்சிருக்கோம். ஸ்கூலோட முக்கியத்துவம் ஒரு இடத்துல வந்து சில்ட்ரனுக்கு வந்து எவ்வளவு முக்கியம், நிறைய பேர் கூட பழகக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாம இருக்கு. இப்போ
நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட குழந்தைய வீட்டில் கொண்டு போய் விடுறோம். அஃப்கோர்ஸ் டீச்சர்ஸ் எவ்வளோ முக்கியம். ஒரு 5 hours 6 hours ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் குழந்தை விட்டாதான் ஒரு மதருக்கு வந்து வீட்டில் டைம் இருக்குன்றது தான் ஆக்சுவல் ட்ரூத். இல்லைன்னா அந்த 24 hours அந்த குழந்தைய வச்சுட்டே தான் அவங்க போறாங்க. நாம பிஸ்னஸ்க்கு போறோம் வரோம், திருப்பி வீட்டில் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்றது அட்லீஸ்ட் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ஏஜ் கொஞ்சம் பெருசாகிற வரைக்கும் மதர்ஸ் ஆர் வெரி டிஃபிகல்ட். அவங்களுக்கு வந்து ஹேண்டில் பண்றது ரொம்ப சிரமப்பட்டு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதுவும் இந்த சிச்சுவேஷன்ல மெய்டை நிறுத்த வேண்டியது வரும், இல்ல ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில அந்த வீடை வந்து கொண்டு போறதே பெரிய வேலையா இருந்தது. பட் வி ஆர் கிராஸ்ட் இட் ஹாஃப் வே த்ரூ. ஆனா இட் இஸ் நாட் டன் எட். அதுதான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மெத்தனமா இருந்துடக்கூடாது. இன்னும் அந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷனோ இல்லை இந்த மாதிரியான கிரைசிஸ் வந்து திருப்பி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்றது அலாம் நமக்கு சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆன்லைன் மீட்டிங் தான் பெட்டர். நம்ம ஃபிசிக்கல் மீட்டிங் அதிகமாக இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி அடிக்கடி மீட் பண்ணி நம்ம பேசிக்கலாம். டெக்னாலஜி ஹஸ் டன் இட்ஸ் ஒர்க் வெரி வெல். ஃபோன் கூட யூஸ் பண்ண தெரியாதவங்க இப்போ கான்ஃபரன்ஸ் காலில் உட்காந்து பேசக்கூடிய நிலைமை வந்துருச்சு. சின்ன சின்ன வேலையில் இருக்கிறவங்க வாட்ஸ்அப்பில் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒருத்தர் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு நல்லா இருக்கு. ஒரு நியூஸ் வந்ததுன்னா டக்குன்னு ஸ்ப்ரெட் ஆயிருது. ஸோ இந்தியா ஆன் த ஹோல் ஹஸ் டன் இட்ஸ் பார்ட் வெரி வெல். அஃப்கோர்ஸ் வென் வி கம் டு ரோட்டரி பொள்ளாச்சி, ஒரு சைட்டேஷன் வந்து 12 மாசத்துல அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய ரோட்டரி சைட்டேஷனை 2 மாசத்துல அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த தடவை. வி மஸ்ட் அப்ரிஷியேட் அ பிரசிடென்ட் நவ் அண்ட் த ஹோல் டீம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எல்லா இப்போ சண்டே ஆகட்டும், ஒரு சண்டே ஒரு லீவ் எதையுமே பார்க்கறதில்ல. ஒரு ப்ராஜெக்ட்னா 1க்கு 2 ப்ராஜெக்டா பண்றாங்க. ஒரு கூட சேர்ந்து ஓடுறதே வந்து சில டைம் கஷ்டமா இருக்குது. ஆனா இவர் எப்படி முன்னாடி ஓடி போறாருன்னு தெரியல. அந்த அளவுக்கு அந்த மொமெண்டம் மெயின்டைன் பண்றது, ஃபர்ஸ்ட் 3 மாசம் மொமெண்டம் மெயின்டைன் பண்றது பிரச்சனை இல்லை. 6 மாசம் கழிச்சு அந்த இயரோட மொமெண்டம் மெயின்டைன் பண்றது தான் ஒரு மிகப்பெரிய டாஸ்க். அது ரொம்ப நல்லா பண்றாரு ராம்ஜி. ஐ அப்ரிஷியேட் ராம்ஜி அண்ட் ஸ்ரீஹரினா. அஃப்கோர்ஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் ஒர்க். எல்லா வேலையும் முடிச்சு கொடுத்துட்றாங்க. நான் வந்து புல்லட்டின் எடிட்டர்ன்ற இதுல நான் இது வரைக்கும் 3 புல்லட்டின் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இந்த 2 மாசம் சேர்த்து we are releasing another bulletin, 4th bulletin on January. பட் புல்லட்டின் எடிட்டர்ல வந்து கம்பைல் பண்ணி கொடுக்கறத வழிய ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் இஸ் டன். இந்த வருஷம் வந்து பிரசன்டிங் த திங் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. ஒரு இதுக்கு காரணம் வந்து அவங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 6 மாசம் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. இது ரோட்டரிக்கு மட்டும் இல்ல, ரோட்டரி ஜஸ்ட் நாட் அன் சோஷியல் ஆர்கனைசேஷன். இது ப்ரொஃபஷனலா வி ஹேவ் டு லேர்ன் அ லாட் ஃப்ரம் திஸ் டீம். ஒரு பிளானிங் எவ்வளவு முக்கியம், எக்ஸிகியூஷன் எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கும், ஈஸியா இருக்கும்ன்றது இந்த வருஷத்தை பார்த்தா தெரிஞ்சுக்க முடியுது. ஸோ மை பெஸ்ட் விஷஸ் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஆல் த ரொட்டேரியன்ஸ் அண்ட் NRVL members who have joined today. And of course, all the mothers who are taking care of the children 24/7. And a special respect to the technology now. And have a wonderful new year. Thank you. Thank you, Sanjay. Anyone can go. John, it's your turn now. President. Yes, I'm ready. Yes, so respected President, Rotarian Ramji, Secretary, Rotarian Srihari, and your fantastic team, other members of the NRVL, the Rotarians, past presidents, and all those who have joined in for today's meeting. So a hearty thanks to you all. And at the outset, let me congratulate this superb team. So of course, that the President has proved his leadership. Ramji, as a leader, you don't have to do things, you have to make people do. So that's how you have brought this team. Your delegation was fantastic. I think the whole team and the core committee that you have created, I think they were very active. And I think all the projects and everything, I think the secretary will later show up his presentation for what's done. And I think the man hours, if you see, so when you see the total man hours, I'm sure it will be coming up. So that will where it will show the participation of all these members. And that is the quality of the leader. So very good team, very good job done. 6 months gone. And now if you ask me what you're going to do for the 6 months coming forward, on the lighter side, I'll say go slow. Because
I'll have to follow it up the next year. So keep something for us next year. Anyway, that's on the lighter side. But I know if 6 months, if you can do this in this kind of a situation, in this pandemic and in this lockdown days, and if only it has to open and everything goes normal, I think the race is going to be fantastic. It'll be like a 100-meter race where at the end, the speed just jacks up, or a 400-meter relay. The last person will be the fastest. And I think the next 6 months, if you don't have this lockdown and issues, we're just going to rock and roll. So anyway, congratulations to you once again. And my part, I think I've done a reasonable job for this year. Man hours is quite good, I suppose. And I think I participated in most of the projects, except for a few like yesterday's and previous ones. Balpare projects have come in. Most of the projects I was there, even the blood bank, though I couldn't give some blood. But I was there with some pumpkins, I think. So anyway, I'm looking forward for the next 6 months too, and the 1 year after that too. So thank you, team. Thank you very much. Thank you, John. Yeah, welcome. You are ready. The way in which now you are giving addresses, not only here but also on the stage. The president is ready. It is just in another. Yes, sir. Pani Sevel, sir, you wanted to say something. Unmute பண்ணி சொல்லுங்க. He is already geared up. ஆமா. He is ready to take anytime. The next 6 months, I think I'll learn a lot anyway. Okay. Yeah. டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன் இருந்தாரு ஸ்கிரீன்ல எங்கயோ இருக்காரா டாக்டர்? Yes, I think. Or Venkatesh sir, if you are there. Tangamanna. Okay, Ramji, congratulations. ஏன்னா நீங்க போற ஸ்பீட் வந்து பொள்ளாச்சி கோயம்புத்தூர் ரோட்ல போற ஹை ஸ்பீட்ல போற மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கீங்க. ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். ஏன்னா இந்த நம்ம சஞ்சய் சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலி வி ஆர் தேங்க்ஃபுல் டு த டெக்னாலஜி. அது மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரி இந்த COVID-19 பீரியட்ல நம்ம கிளப் மாதிரி ஃபங்க்ஷன் பண்ணியிருக்கிற கிளப்பே இருக்க முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா அந்த அளவுக்கு நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸுங்க. அதாவது COVID-19 இல்லாமல் இருந்தால் என்ன இருக்குமோ அதை விட அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. யூ கீப் இட் அப். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஒரே ஒன்று வந்து வாட் ஐ மிஸ் இஸ் இந்த ஃபேமிலி கெட் டுகெதர். அது வேற வழி இல்லை. இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது. அதனால் ஒரு சஜஷன் என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஜூம் மீட்டிங்ல எல்லாரும் கம்பல்சரியா இன்னைக்கு மாதிரி வந்து கலந்துக்கு சொல்லி ஒவ்வொரு ஃபேமிலியிலேருந்து அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு ஜோக்காவது சொல்லுங்க, எல்லாம் சிரிக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி பாருங்க. மற்றபடி அடுத்த 6 months கண்டிப்பா நீங்க இந்த ஸ்பீட் குறையாதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ தேர் இஸ் நோ ஸ்பீட் பிரேக்கர். அதனால விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். அதனால என்னுடைய மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு யூ அண்ட் யுவர் டீம். நேற்றுக்கு என்னை கூப்பிட்டதுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. அதனால இட் வாஸ் வெரி நைஸ். இதில் என்னன்னா, இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல வந்து எப்படா ஸ்கூல் லீவ் விடுவாங்கன்னு நினைச்சாங்க. இப்போ எப்போ ஸ்கூலுக்கு போனோம்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டி வந்துச்சு. அது மாதிரி வில்லேஜில் பார்த்தீங்கன்னா, சஞ்சய் சொன்ன மாதிரி டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு. ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைன்ங்கிறது வந்து ஈவன் எல்கேஜி யூகேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கூட ஆன்லைனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் மணி பாரோ பண்ணி கூட நல்ல மொபைல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால இந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் நல்லா COVID-19 வந்து கண்டா கோபமா இருக்கும்னா ராம்ஜி பற்றி தான் கோபமா இருக்கும். ஏன்னா நம்மளை கண்டு பயப்படாத ஒரு ஆள் ராம்ஜின்னு தான் சொல்லி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. Srigari, may I suggest now, can we play another song and then continue with members' views? Okay, I think can we go ahead with the Christmas Carol song by IT John? Yes, let me give everyone a heads up on this. The song which is coming up for you now is sung by IT John and her daughter Aiko and their troupe, the church group. It's a carol song. It's a beautiful song. I heard it. It has got New Year greetings also. So to sync with the seasons and the festival, here is the carol song coming up for you. Srihari, go ahead. Yes. Rest all can mute, please.
Nice, very nice. I think now we can slightly shift the gear and go straight to the inner wheel president to say a few words, and followed by IT John, and then we'll come back to the Rotarians. Srihari, is it okay? Yes, Ranji. Fine. Anuja, Mahesh, unmute. Unmute பண்ணிக்கோங்க. మేరడి తేడా లేదా వాడి పని నడుస్తుంది కదా వారం ఏదో ఈవెంట్ నడుస్తుంది. Hello. Good evening, President. Sevel Anna, all the Rotarians present here. Good evening, all. என்ன சொல்றது ராம்ஜி பத்தி? ராம்ஜி தான் இந்த இயருக்கு உண்டான பிரசிடென்ட். யாரு ராம்ஜி இதுவரை வந்திருந்தாலும் டஃபா இருந்திருக்கும். ஒரே நிமிஷம் அனுஜா மேடம், ஒரே நிமிஷம் குறுக்கிடதுக்கு மன்னிக்கணும். இது வந்து 2020 2021 பத்தி பேசுறதுக்காக ஒரு மீட்டிங். அதான் அத பத்தி தான் பேசுறேன். அதுல மெயினா பண்றது நீங்க தானே. எல்லாம் நடந்திருக்கு, டிவி போட்டா எல்லாம் சொல்றாங்க. நீங்க பண்ணது வந்து சூப்பரா பண்ணிட்டீங்க. யூ ஹெல்பிங் இன்னர் வீல் டு செவேல் அண்ணா சூப்பரா சொல்லிட்டாரு. பட ரிலீஸ் படம் அப்படின்ட்டு இனி என்ன சொல்றது? சோ வனிதாக்கா பிரசிடென்ட், வனிதாக்கா is on the இது. வனிதாக்கா is going to talk now, and Arunaka, past presidents are going to talk now. ஒரே yeah பண்ணிட்டோம். IT John, just tell us about that song which you just played, then we can move on to other members also. IT, yeah, go ahead. Good evening, everybody. And one word about the Rotary and Inner Wheels 2021. We actually, everybody was afraid of this COVID pandemic, but it is through Ramji as well as by his team, we actually come out from our houses and we had joined with many other faces, and that fear has overcome. It is through Rotary. That is my first thanks to all the Rotarians as well as the Inner Wheel members. Thus, and thank you for all the projects we have done. We never thought we could do this much, and it is such a positive thought. It is giving to all of us around us that even in this condition also we could do many things. So in the future also there are many visions we can do, we can achieve. And thank you, Ramji and your team, for helping Inner Wheel as well as the whole mankind in Pollachi. And about the song, it is a competition we held in our church, and in our unit my friends joined, and yes, yeah, go ahead. Okay, my friends joined, and it is a song that is telling about the Christmas night. Actually, the story is being told. Sorry, story is being told, and it is actually the Christmas is from the what to say, the Pulkudu ninnum. We are giving that so much of light and that hope to everybody. So from the smallest of the thing, it is giving so much of light. About whatever the negative, whatever the small things we are having, from that itself we can show up so much of light. That is the theme of the song, and hope you all enjoyed. Thank you, Ramji, for the opportunity. Thank you, and congratulations for winning the first prize for that song. Thank you. Thank you. Anuja madam, now you can please request your members to share, whoever wants to speak. Now Vanitaka, past president Vanitaka. Mute பண்ணிக்கோங்க மேடம். அக்கா அன்மியூட் பண்ணுங்க. Yes. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாரையும் பார்க்கறது. எனக்கு வந்து ட்வைஸ் நான் இருந்திருக்கேன் இன்னர் வீல் பிரசிடென்டா. அப்பெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்பிங்கா இருக்கும். ரொட்டேரியன்ஸ் உடைய ஹெல்ப்பு. ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு ராம்ஜி அதை பண்றாரு. நான் அதை உண்மையை சொல்லிதான் ஆகணும்.
இன்னர்விலுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்றீங்கன்னு கேள்விப்படுறேன், பார்க்கறேன். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அப்படி ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருந்தாதான் நிச்சயமா ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் செய்ய முடியும். நம்ம லாஸ்ட் இப்போ கொஞ்ச நாளா நம்ம எல்லாம் கஷ்டப்படுறோம், எனக்கு தெரியும். நாங்களும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். நிறைய நியர்லி 750 பீப்புள் இருக்காங்க என்கிட்ட. இந்த கோவிட் டயத்துல எல்லாம் பாஸ் பண்ணி போறது. பட் இந்த பீரியட் எனக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்துருக்கு ரொம்ப. ஏன்னா முடியும், என்ஜிஓவால நம்மளோட முடியும்னு. அதுக்கு நான் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்றேன். இந்த கோவிட் டயத்துலயும் என்னுடைய இன்னர்வில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகமா மீட் பண்ணி இருக்கிறோம், பேசி இருக்கிறோம். சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு தான் அவங்க ரொம்ப என்னை என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. நான் இந்த மாதிரி என்னுடைய என்ஜிஓ வர காரணமே ரோட்டரி இன்னர்வில் தான். மோட்டிவேட் பண்ணது நான் பிரசிடென்டா இருந்தப்ப என்ன ரொம்ப நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அந்த முடியுங்கிற அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை உண்டாக்குனதே ரோட்டரியும் இன்னர்வில் தான். அதுக்கு நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். இந்த டயத்துல எனக்கு அனுஜா ரொம்பவும் இன்ட்ரெஸ்டடா பண்றாங்க. எனக்கு அதுல ஒரு கவலை என்னன்னா, நாங்கெல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தோம் அப்ராட் எல்லாருமே. ஏன்னா நாங்க என்னோட பீரியட்ல நாங்க வந்து ஒரு 20 லேடிஸ் சேர்ந்து நாங்க லக்ஷ்வதீப் டிராவல் பண்ணோம் ஒரு 10 days ஷிப்ல. அது மாதிரி ஒரு அட்வென்ச்சரஸான இடத்துக்கு போகலாம் நினைச்சிருந்தோம். அது இந்த வருஷம் முடியல, ஒருவேளை நெக்ஸ்ட் இயர் முடியும். அனுஜா ரொம்ப நல்லா பண்றாங்க. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் பார்க்க எனக்கு சந்தோஷமா இருக்குது. எனக்கு எப்பவுமே நான் ரோட்டரி இன்னர்வில் என்னால மறக்கவே முடியாது. நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்தது ரோட்டரி இன்னர்வில் தான். தேங்க்யூ ராம்ஜி, நீங்க ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க. இதை இன்னும் விடாம பண்ணணும். நீங்க நெக்ஸ்ட் இயர் பிரசிடென்ட் அது யாரா இருந்தாலும் இதே ஒரு ஆர்வம் எல்லாருக்கும் இருக்கணும். தங்க நாட்டை நான் அடிக்கடி கேட்பேன், எப்படி நீங்க எல்லாரையும் மீட் பண்றீங்கன்னு. அவர் சொல்வாரு, வாரம் வாரம் எல்லாரையும் மீட் பண்றேன். அது இருக்கிறதுனால என்னமோம்மா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸை எல்லாம் மீட் பண்றதுன்னு. ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ ராம்ஜி. ரொம்பவும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டடா இந்த கிளப்பை கொண்டு போறதுக்கு. நீங்க இப்ப கோவிட் இல்லாம இருந்தா எவ்வளவோ சந்தோஷமா இருந்திருக்கலாம், அடிக்கடி கெட் டுகெதர் எல்லாம். பரவாயில்ல, நீங்கள எல்லாரையும் நான் ஓப்பன் இன்விடேஷன் என்னோட பிளேஸ்க்கு ஸ்வாஸ்தியாவோ பிரீத்தமோ ஷர்னாலையும் நீங்க எது செலக்ட் பண்ணாலும் நான் நிச்சயமா லஞ்சோ டின்னரோ ரொம்பவும் நம்ம பத்திரமா இருந்து என்னால செய்ய முடியும். ப்ளீஸ் வாங்க. தேங்க்யூ ராம்ஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் மேடம். பாலாஜி சார் வந்து ஆபீஸ்ல இருந்து கிளம்பணும் அப்படிங்கறனால பாலாஜி சார், யூ கேன் கோ அஹெட் நவ. Yeah, good evening friends. Ramji has asked us to talk about half of 2020 and the next half of 2021. I'm just reminded of my olden days in Rotary. This is my 29th year in Rotary. When I first joined Rotary, when Tangamanna was the president, we used to meet in Alagameachi school. Now it's Kupanda school. We used to have a small bulb on top. Sometimes that bulb will get off. We'll never have a microphone. All that was happening those days. And that improved too. Was we taking Xeroxes of whatever you write and send us communications. And that went on to mobile phones, social media. And this year, when a live meeting was not at all possible, Ramji and team have done an excellent job. Kudos. Excellent job. See, okay, technology is there. We all enjoy technology. But the right use of technology is where an organization or an NGO wins. So, Rotary this year has won. Congratulations, Ramji. I think the first 6 months, we all met virtually. You've done a lot of projects. Even yesterday, there were 2 projects. But I don't know, somehow I've been following all the meetings of Rotary right from day 1, but it has been virtual. I have not attended any live meetings. I have not attended any live projects also. But in spite of the core team of 7-8 people, the youngsters that you have, they're doing an excellent job also. Srihari is doing an excellent job. His reports would vouch for that excellent job that's being done not only by Ramji, but by the entire team. I think the same momentum will continue for the next 6 months also.
as John opined, he's got a very tough job to do next year. But I think John will do it also. He's an enthusiastic president-elect. So on behalf of the entire Rotary Club, I wish Ramji, I wish Srihari, I wish all others who made this possible for the past 6 months. And I know that you'll make it possible for the next 6 months also. I only pray that before Ramji's period ends, we'll have at least 10 to 12 live meetings. Let us pray that this pandemic gets over at least the next 2 months. When telling about pandemic, this second wave which has started in Europe, especially in the UK, I pray that that does not happen here in India. It will not happen also. This is a karma bhumi. It will not happen. It will never happen here. Okay. All the best, Ramji. Wishing you a very good 6 months in the first half of 2021. Good. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Floor is open. Anyone can join in. ராம்ஜி, குட் ஈவினிங். பாலு. குட் ஈவினிங் சார். பேசலாமா? பேசலாம் சார். குட் ஈவினிங் டு எவ்ரிவன். ராம்ஜி வந்து நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காரு. இஸ் டூயிங் வெரி வெல். ஏன்னா நம்மளே பாராட்டிக்கிறோம். அதை விட வெளியே என்ன சொல்றாங்க, பியாண்ட் த கிளப், பியாண்ட் த டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எல்லாரும் எக்ஸலண்ட் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் பேண்டமிக், பொள்ளாச்சி டூயிங் ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப், ஒண்டர்ஃபுல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அருமையா வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அவர் செல்லாண்டிக்கோல இருந்தாலும் நிறைய வந்து தினம் பொள்ளாச்சி வந்துடுறாரு, ஏதோ ப்ராஜெக்ட் அப்படி இப்படின்ட்டு. ஸோ கொஞ்சம் கூடி வந்து சடைஞ்சு பார்க்காம நிறைய ப்ராஜெக்ட் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. கூறுகிற யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி ரிப்போர்ட் ஸ்ரீஹரி சொல்லவே வேண்டியதெல்லாம் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காரு. எல்லாரும் நம்ம பேச போறோம். நம்ம எல்லாம் என்ன பாராட்டுறோம், ராம்ஜி நல்லா பண்றாருன்னு. இதெல்லாம் விட பெரிய அங்கீகாரம் என்ன அப்படின்னா, RI பிரசிடென்ட் சைட்டேஷன். நான் அன்னைக்கு தான் பார்த்தேன், ஃபர்ஸ்ட் ஹாப்புக்கு நம்ம கிளப்புக்கு RI பிரசிடென்ட் சைட்டேஷன் வந்துருச்சு. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். தேங்க்யூ. Thank you. Srihari? Yes, I think past President Mahesh Kumar Anna wants to talk. Mahesh Anna? President Ramji, Secretary Srihari, friends from Rotary, Innerville, good evening to all. இந்த 6 மாசம் வந்து ரியலிஸ்டிக்கா வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட், இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இயர் வி கேன் சே. இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல டெஃபினட்டா வந்து 3202ல ஐ திங்க் வி ஆர் த பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் கிளப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாலங்க சொன்ன மாதிரி. It will be nice we have your video. Yeah, 1 second. Yeah. Fine. So இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல ஒரு கிளப்பை வந்து பியூட்டிஃபுல்லா கொண்டு போனது ஐ திங்க் ராம்ஜி தவிர வேற யாரும் பண்ணிருக்க முடியாது, எந்த பிரசிடென்ட்டும் பண்ண முடியாது நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஈவன் இந்த எஸ்டர்டேஸ் ப்ராஜெக்ட், லாஸ்ட் வீக் ப்ராஜெக்ட், பிளட் கேம்ப், எவ்ரி வீக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் யூ ஹேவ் கவர்ட் ஆல் த ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இயர் யூ கேன் சே. விர்ச்சுவலா இருந்தாலுமே இது வந்து பெஸ்ட் இயரா கொண்டு போயிட்டீங்க. ஒரு லாஸ்ட் 6 மந்த்ஸ் வந்து யாருக்குமே போர் அடிக்கல, அதாவது கிளப் இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இல்லாம போயிட்டீங்க. செக்ரட்டரி ஸ்ரீஹரி. Thank you. Srihari, can we move on with? Yes, there is no one else. We can move on to the next agenda. Thank all Rotarians, Innerville members for your feedback, appreciations, comments. Thank you all. Move on to the next agenda item. Address by President Ramji Raghavan. Thanks note on the way forward. Thank you, Srihari. President Innerville Anuja Mahesh and your team,
and all the past presidents of Rotary Club of Pollachi, members of Rotary. Thank you very much for joining in today. I'm very happy to see the screen full today. Every time I invite Innerville, I feel a lot of Rotarians also come in for the meeting. So there lies, the bond between Innerville and the Rotary. So first of all, my thanks to everyone for attending today's meeting. Now we have themed it as your reminiscence of your personal reminiscence of 2020 and 21. But I know that it turns slightly towards, appreciating the good work done by our team. I appreciate with the genuine openness and open heart, இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறதுக்கு அருமையான மனது வேண்டும். முதலில் அதை நான் மதிக்கிறேன். I humbly accept all your appreciations, greetings. யாரோ ஒருத்தர் குறிப்பிட்டபடி, I think John mentioned பண்ணபடி, it requires a team to do these things. I am good, I know that. Professionally, I have done a lot of things, but if the team doesn't respond and if the team doesn't want to do it, we can't do anything. அந்த வகையில வந்து இந்த ரோட்டரி பொள்ளாச்சி இந்த வருஷம் வந்து இந்த 6 மாதத்துல வந்து whatever we have done, which Srihari will put up a slide and show, and the entire credit goes to all the members of the club. And in particular, we have put together a core committee of young Rotarians who are rising up to the occasion every time we have to do something. We take turns. எல்லா மீட்டிங்க்கும் எல்லாரும் வர முடியாது, எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் எல்லாரும் வர முடியாது. So in turn, this team has delivered an excellent last 6 months. Whether you take right from the beginning, we took up the youth service, basic literacy and education month argatum, or if you take the present month of preventing disease and the month argatum, I think we have covered so exhaustively in terms of projects. ரெண்டு சேலஞ்ச் எந்த பிரசிடென்ட்டுக்குமே இருக்கும். ஒன்று வந்து டு ஹாவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டன் ஆன் டேஸ் அண்ட் டு ஹாவ் குட் மீட்டிங்ஸ் அண்ட் குட் அட்டெண்டன்ஸ் ஆன் த ரோட்டரி மண்டேஸ். இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, we somehow managed to have a speaker for every meeting. எவ்ரி மீட்டிங் வந்து ஒரு ஸ்பீக்கர் நம்ம வந்து கொண்டு வந்து we been able to do that. The momentum and maintaining that momentum after 6 months is going to be the challenge. Sanjay mentioned panna madri, but the best of Rotary is yet to come in the next 6 months la varum. Ena Palani Sevel sir and mathavanga ellarume mention panna madri, hopefully with all these vaccinations start rolling out in the next month, we should have more confidence and we should have more meetings. நான் என்ன விட்டா எல்லா மீட்டிங்குமே நான் லைவ் மீட்டிங் தான் பண்ணுவேன், நம்ம ஹாலில் வந்து பண்ணுவேன். ஆனால் we have to take the views and we have to consider that the impact it will have on the senior citizens. அவங்கெல்லாம் இருக்கும்பொழுது வந்து நம்ம வந்து ஹாலில் மட்டுமே வச்சா அது வந்து சரியா இருக்காது. அப்படிங்கிறனால தான் நம்ம வந்து ஜூம்ல வந்து பண்றோம். சில ஈவெண்ட் மட்டும் நம்ம வந்து ஹாலில் பண்ணிருக்கோம் வேர் it requires. We are not going overboard also. As seniors have been giving us a good advice, நம்ம ரொம்ப வந்து பண்ணாமலும் அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கோ அந்த எல்லா நார்ம்ஸும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி தான் வந்து நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் ஸ்டில் இது வந்து யாருக்குமே ஒரு தெரியாத புதிய வகையான ஒரு இது வந்து இது ஒரு குளோபல் கான்ஸ்பிரசியா, சைனாவுடைய வேர்ல்டு வாரா, உண்மையாவே வைரஸ் இருக்கா, இதோட எஃபிகசி என்ன, ஹவு இட் ரெஸ்பான்ஸ் டு வேக்சின், இதெல்லாம் நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. We have to go by what is being stated officially from the medical fraternity and the government. So we are taking all the precautions and doing it. In the 6 months la வந்து முக்கியமா சிக்னிஃபிகண்டா நான் ஃபீல் பண்றது என்ன அப்படின்னா, fundamentally we have done a lot of things. ராம்ஜி வந்து எஸ் he will come and do அப்படின்னா நான் என்ன நானே கேட்டுக்கிட்டேன். நான் என்ன பண்றது, நம்ம ஆடம்பரமா பண்ணா அது பெட்டரா, இல்ல நிறைய ஃபெலோஷிப்பா நடத்தினா வந்து அது எல்லாருக்கும் பிடிக்குமா, இல்ல வந்து ரொம்ப சீரியஸா வந்து ஸ்பீக்கர்ஸை கொண்டு வந்து கருத்துக்களை ரொம்ப திணிச்சா அது பிடிக்குமா, இல்ல என்ன பண்ணா வந்து நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு என்ன நானே நான் கேள்வி கேட்டுட்ட போது, the one thing which I believe in and which I am very good at is that I can fundamentally change the entire structure
and make sure that it becomes better forever. அதுல வந்து I have got quite an amount of experience. அதனாலதான் வந்து ஃபண்டமெண்டலா அடிப்படையான சில விஷயங்களை வந்து கட்டமைப்பு ரீதியான சில விஷயங்களை வந்து நம்ம கையில எடுத்தோம். ஏன்னா இந்த முதல் 6 மாசத்தை விட்டா அதுக்கப்புறம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஜனவரி வந்துடும், அதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி வந்து பெட் செட்ஸுக்கெல்லாம் போறதுக்கு அடுத்த டீம் வந்து ரெடி ஆயிடுவாங்க. அதனால இந்த முதல் 6 மாசத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, நம்முடைய பொள்ளாச்சி ரோட்டரி கிளப் அப்படிங்கிறது வந்து 35 வருஷங்களை கடந்து இருக்கு. பல அடிப்படையா வந்து நல்ல ஒரு அஸ்திவாரத்தை போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து 2019-20 வந்து ராம்ஜி வந்து இதை பண்ணார் அதை பண்ணார் அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு பிரசிடென்ட் ஒவ்வொரு வருஷத்துல வந்து அவங்க சந்திச்ச சவால்கள், அவர்கள் சந்திச்ச காலகட்டங்கள், அதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டிப்பா எண்ணி பார்க்கணும். அதெல்லாம் பண்ணி தொடர்ந்து அந்த மொமெண்டத்தை கொண்டு வந்து இங்க சேர்த்ததுனாலதான் இன்னைக்கு வந்து எங்களால ஈஸியா பண்ண முடியும். So the entire credit goes to all those people who have taken up the challenge to become the president. அந்த ஒரு வருஷம் வந்து அந்த பிரசிடென்டா நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வாலண்டியர் பண்ணி தொடர்ந்து இந்த 35 வருஷத்தை கொண்டு வந்ததுனாலதான் இந்த 36வது வருஷத்துல ராம்ஜி பிரசிடென்ட் ஆக முடிஞ்சது. ஸோ அந்த படிக்கட்டுகள் வந்து நான் மிகவும் மதிக்கக்கூடிய படிக்கட்டுகள். ஸோ அந்த படிக்கட்டுகளை அவர்கள் செய்த அந்த முயற்சிகளை எல்லாம் வந்து ஒருங்கிணைத்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு கட்டுமானத்தை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் இருந்தது. இவர் என்ன செய்தார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்தந்த விஷயங்கள்ல வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கோடிட்டு காட்ட முடியும். அதனால முதல்ல நம்ம எடுத்து வந்து நம்ம அந்த கிரிமட்டோரியம் ஒர்க்கை எடுத்தோம். இப்போ வந்து கிரிமட்டோரியம் ஒர்க்கு நான் ரோட்டரியில ஜாயின் பண்ணதுல இருந்து பெண்டிங்கா இருந்த ஒரு சில விஷயங்களை எடுத்து மிகவும் சிரமமான வேலை. அதுல வந்து நம்ம இப்போ அருள்முருகு சார் இருக்காரு, சிவா இஸ் தேர். இவங்க 2 பேரும் வந்து இல்லைன்னா அந்த கிரிமட்டோரியம் ஒர்க் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்க முடியாது. நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து அங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த சிம்னியை மாத்தி, இந்த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் சேம்பர்லாம் மாத்தி இன்னைக்கு வந்து அது மிக அருமையான முறையில வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்படின்னா அது காரணம் வந்து சிவா அண்ட் நம்ம அந்த கமிட்டிக்கு சேர்மனா இருந்த ரொட்டேரியன் அருள்முருகு. இவங்க 2 பேரையும் நான் வந்து கண்டிப்பா அதில் மென்ஷன் பண்ண விரும்புறேன், பாராட்ட விரும்புறேன். பிளஸ் ஆல் தோஸ் பீப்புள் whenever we called they came in and offered us suggestions. அந்த அடிப்படை கட்டமைப்பை மாத்திருக்கோம். அதுல இருக்கக்கூடிய நம்ம மென்பொருள் சாஃப்ட்வேர் மூலமா செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியை வர வச்சு அவங்க கூட ஒரு மீட்டிங் நடத்தி அதுல சில சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கோம். நம்ம சேஞ்ச் த ஃப்ரண்ட் டெஸ்க் ஆஃப் த கிரிமட்டோரியம் நம்ம மாத்திருக்கோம். எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட வந்து சில விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியிருந்ததுக்காக சில விஷயங்கள் பண்ணிருக்கோம். ஏன்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய வந்து ஒரு பொறுப்பை வந்து ரோட்டரி பொள்ளாச்சி வந்து 20 வருஷமா ஏத்து நடத்திட்டு இருக்கு. இப்ப அதை இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி அடுத்து நம்ம ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி ஃபர்தரா கொண்டு போகணும் அப்படிங்கறதுனாலதான் அந்த ஒரு காரியத்தை நம்ம முன்னெடுத்து செஞ்சோம். கொரோனா காலத்துல கொரோனா பாடி எல்லாம் கொண்டு வரும்போது கூட வந்து நம்ம கிரிமட்டோரியம் உள்ள போய் எல்லா வேலையும் பார்த்துருக்கோம். இறைவன் மேல பாரத்தை போட்டுட்டு எல்லார் வீட்லயும் பெரியவங்க இருக்காங்க. ஆனால் நான் வந்து அங்க போகாம இருந்தா அங்க கிரிமட்டோரியத்துல வேலை செய்யறவங்களுக்கு அந்த முறையில் பாதிக்கப்படும். அவங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ். எனக்கு போன் வருது, ஃபர்ஸ்ட் கொரோனா பாடி வந்த போது போன் வந்தது, அவங்க எல்லாம் பயந்தாங்க. அங்க போய் தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக அங்க கிரிமட்டோரியத்துக்கு போயிட்டு அந்த கார்பரேஷன் முனிசிபாலிட்டில இருந்து புரோட்டோகால்லாம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணோம் அங்க நின்று பண்ணதுக்கான காரணம் தான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 கொரோனா பாடி வந்து நம்ம கிரிமட்டோரியத்துல இது வரைக்கும் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதை வந்து நான் வந்து ஐ கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் a very significant thing which happened in the last 6 months. அதோட கூடவே வந்து நம்ம இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் வந்து அடுத்த 6 மாசத்துக்கு நம்ம எடுத்திருக்கோம். அது வந்து நம்ம பொள்ளாச்சிக்கு வந்து ஒரு டயாலிசிஸ் சென்டர் நமக்கு வரணும் ரோட்டரி மூலமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு சக்சஸ்ஃபுல்லா நடக்கும். அதற்கான ஒரு சில விஷயங்களை வந்து இன்னும் கோஆர்டினேட் பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்கு. ஸோ விச் வி வில் கம்ப்ளீட் இட் இன் த நெக்ஸ்ட் வீக் ஆர் ஸோ. ஸோ நம்ம ஜனவரியிலேருந்து புது வருடத்தில் ஆரம்பித்து அடுத்த 6 மாதத்திற்குள்ள வந்து நம்ம ரோட்டரி பொள்ளாச்சி டயாலிசிஸ் சென்டர் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக பொள்ளாச்சியில் நிறுவப்படும். அதற்கான வேலைகள் எல்லாமே தொடங்கியாச்சு. இது வந்து கொஞ்சம் நம்ம மெடிக்கல் சம்பந்தப்பட்டது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு சில விஷயங்களை வந்து கரெக்டாக கொண்டு போக வேண்டியிருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை இட் ஹஸ் டேக்கன் லிட்டில் டைம், பட் ஐ எம் ஷூர் தட் இட் வில் கண்டினியூ டு கோ. இன்னர் வீல் பத்தி மென்ஷன் பண்ணாங்க. ஐ ஃபீல் தட் இன்னர் வீல் அப்படிங்கிறது ஒரு அருமையான ஆர்கனைசேஷன். நான் அவங்களுடைய சார்ட்டர் எல்லாம் படிச்சு பார்த்தேன். அந்த இன்னர் வீலுடைய பர்பஸ் என்ன, வாட் ஆர் த நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் படிச்சு பார்க்கும்போது ஒரு அருமையான ஒரு கம்பேனியன் என்ஜிஓவா அது வந்து ரோட்டரிக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும். நிறைய பேர் கூட நான் ஃபீல் பண்ணிருக்கலாம், இன்னர் வீல் நமக்கு வந்து தேவையா, இங்க வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்ன கேட்டா இன்னர் வீல் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி இன்னும் நிறைய நியூ மெம்பர்ஸ் வந்து அது வந்து ஒரு தனி விங்கா ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஸ்டாண்டிங்ல வந்து நிறைய பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கு.
இன்னர்வீலுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இந்த கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது பண்ணணுங்கிற கட்டாயமே கிடையாது. அது அவங்களுடைய நோக்கத்திலே கிடையாது. இட் இஸ் நாட் இன் தர் ஃபண்டமெண்டல் கோர் ஐடியாலஜிலே கிடையாது. அதை தாண்டி அவங்க பண்றாங்க. வாட் எவர் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் தே டூ இஸ் நாட் பிகாஸ் தட் இட் மேண்டேட்ஸ் தெம் டு டூ, பட் தே டூ இட் அவுட் ஆஃப் தேர் ஓன் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். அவங்களோட வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் ஃபெலோஷிப், அதை பாண்டிங்கை வந்து கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். அதனாலதான் வந்து இந்த வருஷம் இன்னர்வீல் கூட இணைஞ்சு நாங்க சில விஷயங்களை பண்ணியிருக்கோம். அதுல வந்து இப்ப லேட்டஸ்டா வந்து நம்ம ஒரு MOU சைன் பண்ணோம் சாயிஷா ஃபவுண்டேஷன் யூஎஸ்ல இருந்து. அந்த ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்து வந்து மேசெக்டமி பண்ணிக்கிட்ட பிரெஸ்ட் கேன்சர்ல வந்து பிரெஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணவங்களுக்கு வந்து அவங்க தே ஆர் ப்ரொவைடிங் ஃப்ரீ ப்ரோத்தட்டிக்ஸ். லக்ஷ்மி அப்புக்குட்டி மேடம் வந்து ஒரு பெனிஃபிஷியரி ஐடென்டிஃபை பண்ணி இப்போ அவங்களுக்கு வந்து அதை நம்ம வழங்கியிருக்கோம். ஐ ஃபீல் தட்ஸ் வேர் வி ஹவ் மேட் அ டிஃபரன்ஸ். நம்ம ஃபெலோஷிப்லயோ ஃபேமிலி கெட் டுகெதர்லயோ அது எல்லாமே நம்ம பாண்டிங் வருது. ஆனா இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெண்மணிக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு கௌரவம் கொடுத்துருக்கோம், ஒரு கேர் கொடுத்துருக்கோம். அது வந்து இன்னர்வீல் அண்ட் ரோட்டரியோடைய ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையா வந்து ஐ கன்சிடர் தட். ஐ கன்சிடர் த அடல்ட் லிட்ரஸி மூவ்மெண்ட் விச் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் இன் த வில்லேஜ். இன்னைக்கு வந்து ஒரு 20 பேர் வந்து எழுத படிக்க தெரியாத, வாழ்க்கையிலேயே இது வரைக்கும் எழுத படிக்க தெரியாதவங்க வந்து 20 பேர் இன்னைக்கு வந்து எழுத படிக்கிறாங்க. இப்போ 3 மாசம் ஆயிருக்கு. மாசம் 2000 ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்து ஒரு டீச்சர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம். I consider that as a defining moment for Rotary Pollachi. That I consider as something which Ramji and team has done. And many such things I can quote. 59 ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கிறதா நம்ம செக்ரட்டரி சொன்னார், which he will give you the details. I can go on and on as far as what has happened in the last 6 months. My humble request is that I know that you are very generous when it comes to your wishes, your cooperation, and not only that, the money also. Whenever we say that we want to do this little bit of community service project, அது வந்து ஒரு 500 ரூபாய் பெர் மெம்பரா இருக்கட்டும், 700 ரூபாய் பெர் மெம்பரா இருக்கட்டும், இல்ல அது ஒரு 100 ரூபாய் பெர் மெம்பரா இருக்கட்டும், சொல்லி மெசேஜ் போட்டு கொஞ்ச நேரம் போனை பக்கத்துல வச்சுட்டு திரும்பி பார்த்தா போன் பூரா வந்து மெசேஜஸ் வந்து குமிஞ்சிருக்கும், நான் இவ்வளவு தரேன், நான் இவ்வளவு தரேன். That makes the difference for Rotary Pollachi. The through their means is what makes Rotary Pollachi to continue these social service projects. So I thank all the members to continue with that spirit and energy. I know that it's very difficult to get members for meeting. The Monday meeting la vandu kondu varudhu ovvorthirukkum ovvoru choice irukum. It is only a NGO. See, it is not a must that everybody should attend அப்படிங்கிறது கிடையாது. அதுலயும் வந்து சில பேர் வந்து அந்த டைம் எடுத்துக்கிட்டு வந்து அட்டென்ட் பண்றவங்களை I really appreciate. And those who are not able to attend, they call me up and they say that sorry வர முடியல, என்னால 2-3 மீட்டிங் வர முடியல அப்படின்னு அவங்க சொல்றத கேட்கும் போது எனக்கு வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. It is not that they don't want to come, but somehow or the other they are tied up with some work. So I understand that you are cooperating either in presence or through supporting the projects by sending us some money. I really appreciate the love and affection which you have given, and the generous appreciation coming from you is the morale booster for all of us. Srihari pati sollave vendam. Srihari has rediscovered himself in the last 6 months. Ipa ungalukku sonna oru ஆச்சரியமா இருக்கும். Srihari is now the president almost. இப்போ வந்து முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 மந்த்ஸ்க்குலாம் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும். இப்போ வந்து ஸ்ரீஹரி வந்து he is deciding and letting me know. Transformation is very important. I will be very happy the day that it runs on its own, and we have such potential youngsters waiting in the line. Adu Shivava irukattum, Maheshwara irukattum, Sanjayna irukattum, of course Srihari, Praveen varaikkum. Praveen has done a splendid work of getting 2 new Rotracks for Rotary Pollachi. One வந்து நம்ம சிம்ஸ் நேதி வந்து இன்ஸ்டலேஷன் ரங்கசாமி சார் வந்து தலைமையில நடத்தி கொடுத்தாங்க. இன்னொன்று வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் வால்பாறையில் வந்து we are doing it. Praveen வந்து he is doubling up for youth service. He is doubling up as a sergeant at arms. So Praveen வந்து is an all in all for all. அவர் போய் கேட்டா, அண்ணா எனக்கு என்ன போஸ்ட் அப்படின்னு, நீ வந்து என்னுடைய போர்படை தளபதின்னு சொல்லிடு. ஏன்னா எலெக்ஷன் வேற வருது இல்லையா, அதனால என்னுடைய போர்படை தளபதி எல்லாத்துக்கும் எல்லா அவென்யூஸுக்கும் வந்து he is there. So he is a fantastic young guy. I foresee a day that Praveen is going to be the president for Rotary Club in the future. So there is a fantastic contingent of young brigade waiting to take this momentum. The relevance of Rotary is extraordinary. It will be relevant every single day.
the way in which you look at it, how you can make a difference to the society, I think that's where Rotary can score over any other NGO, because we are not restricted with a few things, but we have a wide spectrum of avenues which we can look into, and any youngster can join in and pitch in with their efforts. So thank you so much for this wonderful opportunity to get connected just before the new year. I would like to wish all the members of Rotary and Innerville and their family a fantastic 2021. இது நல்ல ஒரு ஆண்டாக நமக்கு அமையும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம we have seen the worst. I think hopefully the worst is behind us, and we will like John said, we will rock and roll. Thank you very much. Thank you, Ramji. Thank you for your nice words. It was Ramji, citation achieved. First Yeah, it was definitely difficult for the first few months to run with Ramji. It was hand-holding that I could multitask and prioritize. That has certainly helped me in my personal life and in business as well. So, is your bandwidth okay? Cut ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் voice. Is everybody clear? Can hear clearly? ஸ்ரீஹரியோட கேக்குதா? ஸ்ரீஹரி இன்டர்நெட் செக் பண்ணிக்கோங்க. Srihari, you have to check your internet. You are not audible. No. Am I audible now? Yes, yeah, no? You are audible. Yes, yes. Okay, okay. I'll share my screen. Yeah. Are you able to see my screen? Yeah. Yes. Yes. Okay, okay. So we've had, before this meeting, we've had 25 meetings, out of which we had 14 speaker meetings, which is around 2 to 3 speaker meetings every month. So till yesterday, we have done 59 projects, total value around 3.8 lakhs and around 5,900 beneficiaries. And like John said, we have done 1,039 man hours only for the projects. This does not include the man hours spent in the meetings. We have contributed $4,159 to the TRF. We have inducted 7 new Rotarians, and first time in Rotary Pollachi, we have inducted a lady Rotarian as well. And RA citation, we are supposed to do at least 13 goals. We have gone ahead and achieved 15 goals. I think we achieved these goals in the first 2 months itself. So this is a brief snapshot of the last 6 months in numbers. Thank you, Srihari. I think that snapshot gives, like John mentioned, 1,039 man hours. That shows that how many Rotarians have actively participated in the projects. Adum Corona pandemic time. So that's where we have scored $4,159 to TRF. I don't think any other club would have done better in the last 6 months. Definitely not. So great work by all Rotarians. Srihari, what's on the next on the agenda? We have the closing song by Lavanya Madhavan from US. Okay, here is a heads up on this song. We had a wonderful song on the birth of the Jesus. So we are going to have a song on Krishna. As you know, the God is supreme. He is one. Srihari, just hold on. Yeah. The God is supreme and he is one, and he has got many manifestations. This is a beautiful song by Purandaradasa. As you all know that Yasodhaikku வந்து கிருஷ்ணர் கடவுளுங்கிறது தெரியாது. Yasoda never realized that Krishna was a god. So this song actually teases Yashoda that you are playing with a child thinking that it is your son, but he is the god. He is a gem among the men, and he can be smaller than the atom size, but can do bigger things. So such is the greatness of the Lord.
Krishna. So a very famous song. This song was sung by M.S. Subbulakshmi in the United Nations when Nehru was the Prime Minister. The India was there, and the only person who was asked to sing that song is M.S. Subbulakshmi. The song's name is Jagado Dharana, which means that the one who protects the universe. Now, this song is sung by my cousin's wife. Her name is Lavanya. She lives in US. She is blessed with a fantastic voice, and she was an All India Radio artist. So I requested her to sing this song and send it to us so that we come out of this corona and look forward to 2021 by the God's grace, that the one who protects this universe will also protect us. So here is the song which is coming up for you. Sri Hari. Sri Hari, audio valla. Start from beginning. ಜಗದೋ ಧಾರಣ ಅಳಿಸಿದಳೆ ಶೋಧ ಜಗದೋ ಧಾರಣ ಅಳಿಸಿದಳೆ ಶೋಧ ಜಗದೋ ಅಡಿಸಿದಳೆ ಶೋಧ ಜಗದೋ ಧಾರಣ 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 ಜಗದೋ ಉದ್ಧಾರಣ ಮಗನಿಂದು ತಿಳಿಯೂತ ಜಗದೋ ಉದ್ಧಾರಣ ಮಗನಿಂದು ತಿಳಿಯೂತ ಜಗದೋ ಉದ್ಧಾರಣ ಮಗನಿಂದು ತಿಳಿಯೂತ ಜಗದೋ ಉದ್ಧಾರಣ ಮಗನಿಂದು ತಿಳಿಯೂತ ಮಗುಗಳ ಮಾಣಿಕ್ಯನ ಅಡಿಸಿದಳೆ ಶೋಧ
ಮಗುಗಳ ಮಾಣಿಕ್ಯನಾಡಿಸಿದಳೆ ಶೋಧ ಮಗುಗಳ ಮಾಣಿಕ್ಯನಾಡಿಸಿದಳೆ ಶೋಧ ಮಗುಗಳ ಮಾಣಿಕ್ಯನಾಡಿಸಿದಳೆ ಶೋಧ ಜಗದೋ ಧಾರಣ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪರವಸುದೇವನ 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 ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಾಡಿಸಿದಳೆ ಶೋಧ 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 ಜಗದೋ ಧಾರಣ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋಧ ಜಗದೋ ಧಾರಣ ಜಗದೋ ಧಾರಣ You, Srihari, you can close the VLC player. Yes. For people who love music, this song is set on the Kapi Raga. There is a comparable song to this written in Tamil by Papanasam Sivan. பாலாஜி சார் கரெக்டா சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன். அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க சார். இல்ல அத கொஞ்சம் பாடி காமிச்சிருங்க ராம்ஜி. அது வந்து காப்பி ராகம். பாபநாசம் சிவன் வந்து எழுதினது. என்ன தவம் செய்தனை, என்ன தவம் செய்தனை, ஜகதோதாரணா
என்ன தவம் செய்தனை யசோதா என்ன தவம் செய்தனை அப்படின்னு வரும். ஸோ அந்த பாட்டையும் நீங்க கேளுங்க. என்ன தவம் செய்தனை தமிழ்ல, ஜெகதோத்தாரணா வந்து புரந்தரதாசர் எழுது. ஸோ த காட் இஸ் த ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், பரம புருஷன், பரவாசுதேவன், பரமபிதா. So let him take care of the corona and all of us and usher into the new year 2021. Thank you so much, everybody. So we'll let you go and spend the rest of the evening with your family. Look forward to seeing you all on the other side of the new year 2021. Happy New Year to all of you. Just a few words before the vote of thanks. Can I have two? Yes, John. Yeah, so congratulations to the secretary. He has done a fantastic job also. I forgot to mention it earlier. So his presentation was so sweet and so short, but within that short one slide, I think he brought in everything. He brought in the number of participants, the number of projects, the number of meetings, the number of speakers, the money spent. Everything was there put up in that one slide. So, and after that, even I think our President Ramji said that his secretary is already the president. So there's another offer for you, President. You can, the secretary, you can continue next year also as the president if you willing. So that's it. So anyway, good job done. I hope you heard me, Secretary. He heard you. John, okay. John, I heard people saying that now you have a tough task ahead. But from me, take it from me, next year is going to be even better and fantastic. The reason is we are all waiting for this corona to get over, and it will get over soon. And everybody will be there to attend all the meetings and all the projects and all the fellowship get together. And most importantly, you have me to back you. Okay, so we will all be there to make the next year the best of the best year in the Rotary history. So that's a word from me. Good, looking forward. Next week நம்மள மறந்துட்டீங்களா? ஆமா, சொல்லலன்னா அவர் பஸ் பிடிச்சு கிளம்பி வந்துருவார். அடுத்த வருஷம் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி, ஒண்ணு இல்ல 3 பேர் டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி ஆக்கிறாங்க. யூஸ்வலா ஒரே ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி இருப்பாங்க. அவங்க ரொம்ப அட்வான்ஸா பிளானிங் பண்ணி நல்லா பண்ணுறதுனால 3 டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி. நம்ம பாலு சார் வந்து has been given the responsibility of district secretary. John, so you have a district secretary in our club. So very looking forward to it. Thank you. Congratulations, sir. ராம்ஜி, இது சொல்லவில்லையா? citation achieved. சொல்லிட்டார் secretary சொல்லிட்டார் சார். Yeah, Srihari, please go ahead. Okay, thank you. Very short. I thank you all for joining today's meeting. I thank the Rotarians, Inner Wheel members. We hope all our meeting turns out with such strength. It is always happy to see so many people at the end of the meeting with so much of attendance. Thank you all for joining today's meeting. Thank you. That's it. YouTube